We welcome you, aspirant Kyagulanyi Ssentamu Robert, to the national nomination venue for presidential elections 2021. And welcome the entourage that you've come with. And thank you for keeping to the numbers that we recommended. Thank you very much. We welcome the spouse, Madam, you're welcome, and the rest of the team. This is what's going to happen in the next few minutes. And like you notice, we've lost some time on your slot. We will ask at this moment the proposer and the seconder to present to the chairperson, the returning officer for these elections, the nomination documents of the aspiring candidate. The proposer and the seconder, please prepare for presentation the nomination documents. Media, we need to keep to our allocated spaces as per the SOPs we put in place. Please, let's comply with that. At this moment, at the earliest, because we've lost some time, dear members, the proposer and the seconder are invited to present to the returning officer the nomination documents of aspiring candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert. Please, let's do that. The Commission awaits the presentation by the proposer and the seconder of the set of documents for purposes of nomination of aspiring candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert. Please, let's do that. Aspirant Kyagulanyi Ssentamu, you are expected here at 10 o'clock. And now it is almost 10 minutes to 11. Whereas you may say we are within time, but the nomination is a process and it requires some time for us to go through your documents. In the process, you realize the conclusion of your nomination for what is going to take place will eat into the time allotted to the next aspirant. So when the Commission sets these timelines, they are for a purpose. But we are going to float them at leisure, then it serves no purpose. So please, I want to urge you that let us work in tandem with the programs set by the Commission if we want to move forward these processes appropriately. For those following, the proposer and the seconder have presented the documents for aspiring candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert to the returning officer
for verification. So from here, that will be undertaken, and then after that, there will be opportunity to address the press. And we've made provision, because there's already another aspirant in the queue. We do have 20 minutes for that session before we exit the nomination venue. So, dear members of the press and the aspiring candidate and your team, which has a very good press officer, I think we'd like you to stick to that so that we do not hold the aspirant here longer than the time that has been allocated to that purpose. So the conduct of campaigns will follow the SOPs that the Electoral Commission has issued. And the purpose of that is to ensure as much as possible that we combat and prevent the spread of COVID-19 during campaigns. And for that matter, as you're already aware through our communications, mass public rallies remain banned. So part of what is supposed to be presented, and I think the chairperson will be communicating that shortly, is the proposed campaign schedule. And I would now like to invite the chairperson to address us on more details. Thank you, sir. All right. As I mentioned earlier on, the nomination process involves many phases. We have verified the documentation presented by the aspirant, and we find that he has satisfied the requirements. Therefore, Justice Byeyasuubiza-Musumba Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare that Kyagulanyi Sentamu Robert, a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2021, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act 2005 as amended. As a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1, you have to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, avail the Commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, you are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program and adherence to the campaign guidelines, including the COVID-19 standard operating procedures. Also wish to urge the aspiring candidate that the Commission, one of the guidelines issued by the Commission is that processions along public roads are prohibited. Secondly, as an aspirant, we expect you to take personal responsibility towards your supporters as well as yourself by discouraging them from gathering in large numbers, because we are in the midst of the COVID pandemic. So please, waving to the people through the roof of your vehicle attracts people to gather in big numbers. Honorable Sentamu, so please avoid that kind of conduct. You can wave to the people through your car window. There's no problem with that. So please, we are putting these measures in place for the good of our people, for your own good, so that we ensure this process is concluded successfully and with the people remaining healthy come 2021. Now, I want to invite your agents to come and pick these personal documents together with the nomination documents by the Commission. Can you please step forward?
Or if you want, you can come forward. You can come, Honorable Sentamu. Don't worry. I hope you underwent the test for COVID. The next activity, can you please listen? Can you please listen? Let's have some level of discipline here. All right? We're disciplined a lot here. Right. Now, the next activity is to hand over the security vehicle to the aspirant over there. And after that, we shall, but mind you, this vehicle already has a driver. The commission has secured a driver for that vehicle. And secondly, we have also secured for you security personnel who will be accompanying you wherever you are going on that vehicle. After that, you will have a short stint with the media because, as I said, you have eaten into the time of another candidate because you reported to this venue late. So let's go and conclude that exercise. All right. Of course, the process going on. Jagada change anti process buli candidate, of course, since yesterday tried to know when tukulaga omuntu process ko tandika dala verification up to the handover. So bigenda kuberanga bisigalayo era tujja kuberanga tugenda maso chimade ncha kugamba wali eri Robert Kyagulanyi Center mu kakati kikakasidwa tegakyali ga mu nkubo akakasidwa kachoka ebyo krono kuberanga avuganya mukaluka abonna dates sobe nakuzomwezi zigenda kuberanga zikubibwako akalwako okusinzira ku the acting spokesperson wakakiiko mukulu Paul Kenya tutegeeza nti zijja kuberanga zifulumizibwa essaawa yonna saako ne kakuyege oba campaigns nawe tugenda kuberanga tubimanya tutegeezezza olweggulo luno olwaleero after this process ya nomination, that is the information we can have naye kutunuulirako ku bimu ku ebyo biriwo ensonga ez'enjawulo zetugenda okubeera nkubaganyamuko ne Musumba ekindesiza nno Musumba he has followed a lot of elections oba obuluba bw'eggwanga lyattu Uganda even before us we were born n'abantu abalala bonna okalufe bye tusomako 1996 n'okujja waneeno paka up to now wetusinza okubeera nga tufollowinga ensonga ezo naye he has the moral authority and he has followed the events transpiring oba preceding mu ggwanga lyattu Uganda. So yensonga laki buli kaseera tumuleta is resourceful and very informed when it comes to national politics n'ensonga z'akalulu. Musumba nja kutandikira ddala ku gye twatandikidde nzijukira programs enkola naawe ku mutabani Robert Kyagulanyi Center era wamu ne batandika noga ncheka perhaps oba omuwagira like such. What does this mean to you Musumba? Number one, nze ndi muntu wa nkyukakyuka. Lwaki njagala enkyukakyuka? Beats yawandika poem nagikola nga ndi mwezi 5 ne 6 nga ndi Caltech Academy. Yawandika n'agamba the essence of life is change. Omulamwa gw'obulamu nkyukakyuka. Tandikirawo katono producer nga tusoka tukole ku nsimbi katono nnyo just a climax of suspense tukomewo tutegeere Pastor Moses Solomon Male, what does the nomination of okuberanga Robert Kyagulanyi Center makakasidwa, what does he mean or what does it mean to him yenga yagala enkyukakyuka with that quotation jakwadi just briefly katsoka tukole ku nsimbi tukomewo with the details toval. Of course we do interrupt normal programming oba tutataganyamuko mu mpeereza yaffe of course kino twakibategeeza wesibe bbiri onaawulira bbiri abiri mugumu as we gear up for the campaigns and the general polls tujja kubeera nga tubawa updates and 360 ebintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyonna ebyekuusa ku kalulu saako kakuyege oba campaigns but briefly nga sinadda wa Musumba mu studios nkyalina Musumba Moses Solomon Male tugenda kubeera nga tukwanalyzingira buli kimu
olwaleero ekigenda taking place. Of course, as I can see, Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeteekateeka okubeera ng'ayogerako eri bannamawulire oba okwogerako ku nomination ye eno kyetegeeza gy'ali ng'aba candidates abalala bonna kye babadde bakola. Let's just take a listening, then bwe tunaamaliriza just briefly tujja kubeera nga tukomawo. Robert Kyagulanyi Ssentamu. The world. I bring you revolutionary greetings wherever you are, and I thank you for the massive support that you have given to us for these past 3 years, which have been years full of challenges. I take this opportunity to also announce that what we are witnessing right now is the launch of a very critical phase in our struggle to liberate ourselves from a dictatorship which has crippled our country for almost 4 decades. A dictatorship which has strangled our economy with a massive corruption, patronage, high cost of living, a sick healthcare system, a broken down healthcare system, etc., etc. For a very long time now, we have lamented and cried about the government which works for only the few and excludes the majority. Well, today, we close the book of lamentation and open the book of acts. It is time for action, action that will put an end to the injustices, the oppression, and the impunity in our beautiful country, Uganda. Countrymen and women, I come before you not as the most qualified, not as the most experienced, but I come before you as the most committed to lead this liberation, to lead the people of Uganda out of slavery. Countrymen and women, for the last 58 years, our nation has suffered. So many problems have befallen our nation, but key among them has been dictatorship. We have in our midst, being ushered in, aspiring candidate, Mayambala Wile. Nga bwetu wezigenda maaso kakati candidate owokubiri abadde alina okubeera nominating w'essaawa 5 zennyini Mayambala Wile. Of course, producer ojja kundekerayo that of course background footage has received the nomination documents. We will peruse through and then hand them over to of course atuse naye ku grounds akakyuka ebyokulonda okubeera nga kamunominating akati kyakola okubeera nga awaayo buli kimu ekimwetaagisa akakiiko okubeera nga kaverifyinga oba nkabisunsulamu nga process bwe yabadde okutandika ddala olunaku olweggulo naye nga bwe tulinda kubeera that process takes over like 20 or 30 minutes wenjagala okubeera nga nkyagenda ne Musumba ekibuzo kye namubuuza wali eri nga bwe tulindira Mayambala Wile wadde nga Robert Kyagulanyi's speech has been cut short naye olw'ensonga afanya gye tutegedde nti yatuuse mu kikeerezi so ate nga process erina okubeera nga egenda mu maaso. Musumba, briefly wenakubuliza ekibuzo were ntogenda mu bulango kino kitegeeza ki gy'oli gwazaalaba ebintu by'enjawulo mu Uganda ebyobufuzi zo bigoberera n'akalulu nomination ya Kyagulanyi Ssentamu olwaliro n'ezenkya ezajjo tujja zoogerako of course naye particularly y'omuvubuka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga bwe nagambye ndi muntu akkiririza mu nkyukakyuka ate enkyukakyuka ez'emirembe era recitinga poem beats gye yawandiika nagikola ku S5 ne 6 nga eriko omutwe ogugamba nti the essence of life is change, omulamwa gw'obulamu nkyukakyuka. Enkyukakyuka erina okubeerawo over the years kati myaka 35 tulaba obukulembeze bwa muntu ogwo Yoweri Kaguta Museveni. Nze nzadde abaana tebalina mukulembeze yenna gwe bamanyi okujjako Yoweri Kaguta Museveni. Gwe simanyi oba tolina gwe wali olabyeko okujjako Yoweri Kaguta Museveni. Fenga abalabye ku mirembe egiwera tulina kye tudesiring nga mulamu bwaffe okulaba nti tusobola okukyusa obukulembeze mirembe ng'omukulembeze aliwo yajja na mundu naye asobola okuvaawo ng'emundu si yemugobye kubanga ye history gye tubadde nayo ye legacy gye tubadde nayo nti buli ajja na mundu avaako na mundu 58 years yes 58 years ng'oggyeko giri egya independence niyo okuviira ddala mu 1966 yes kuba president owokubiri Apollo Milton Obote mundu ye yamuleeta Edward Mutesa yatajja na mundu niyono ki mundu mundu Lule mundu Binayisa mundu Paul Muwanga mundu Obote tu mundu then Tito Okello Lutwa ne timu ye mundu then Jante yaba Paulo Muwanga era mundu okitegedde kakati
bwe kiba nti mundu yeze efuga kati ne Museveni Yoweri Kaguta Museveni mundu era nakati ne bwoba ng'olaba obulango bwe bwakola era mundu ogirabanga efeaturinga so much buno obuli ku TV zonna ku TV zonna kuba yasasulidde obulango ku TV zonna era olaba mundu olaba ne bwaba ayogera mulimu conferences zakola oba enkiiko zatuuza n'ateekamu combat ate nga tumumanyi nti is retired ate nga batugamba nti bw'obeera retired kitegeeza amajjo gateekawo ebbali ne bw'obeera commander in chief tetulaba ba commander in chief ba America oba ab'Ebungereza oba ab'e Germany oba ab'e Israel nga beenaanika combat uniform Uhuru Kenyatta sikimulabamu nnyo yadde nga Kagame nkimulabamu Magufuli sikimulabamu nnyo Kagame mujaasi ate ye n'enkwata ye y'ebintu ndala teringa yoono. Okay, Musumba tudde ku kibuzo kiri ekyakuba mutabani wazze omuwabulamu aspects ez'enjawulo kino kikakasaze agamba era yalese campaign theme nti a new Uganda nomination eno Musumba ekukakasa nti ddala kituufu mutabani waleeta new Uganda empya omanyi nzize ndaba nominations ndabye ne ttiimu emuwerekedde nendaba pompu mwajjidde nendaba abantu abaze nga bamulindirira ebbali w'oluguudo usually pompu eyo translating much into the votes themselves kubanga akalulu kalulu abantu bangi bawaga omuntu tuli naawe ne butuuka wali omuntu mukalyanga ayitawo okyeka nolwekyo bwe kiba nti ddala abantu baagala enkyukakyuka tuleme kukoma ku bye tulaba byendabye nze nali ngenda kwesimbawo nagamba naye nagenda okulaba nga pressure eriwo ate weesimba otya ku muganda muno ate biki ate bakuvuma ate ki nenga ate nga bayouth bagamba nti ate kakati ffe twagala mudde ebbali abakadde tubakooye nga viga gye balina nenga ati okay let me give way kubanga ekyo si kirabamu buzibu ate ekirala njagala eggwanga lyange Uganda njagala ebbeta Uganda mwe tuli njikooyi okuba nti abavubuka basoma nga tebalina bye bagenda kukola okuba nti obubbi bulinga obubbi ate omubbi gwe batendereza olaba ne bwafa ssebo bamutendereza nga bwali omukozi nga tebalumiddwa gwa bbi Kyagulanyi deliver a new Uganda to us asobola mulinamu essuubi oga nti asookweta Uganda empya gy'oli challenge gye ndabawo ku byendaba byonna ebigenda mu maaso ekyo tujja kituukako ng'akalulu kamaze okkubwa. Naye ate tulaba ebyaddirira byonna nga kwegamba tebyatranslatinga into electoral victory. Wala tukyayogeraku okay ali nominated naye anaasobola okutuuka mu bukulembeze kuba kati nze siriimu era sikyebala nga candidate oba nga aspiring candidate naye ddala abamugambye yesimbewo batambula nabo abamugamba tuli naawe banaamusobozesa okutuuka ku buwanguzi. Mutabani alina statement gy'akoze nti is not the most experienced, the most educated, but the most committed. The most committed. Bwe kiba nti is the most committed kuba esimbye okuba Besigye yalina commitment. True. Besigye yalina commitment. Gyakoma ndowooza okubeera ne commitment. Gyakoma n'okulya tiyagasi ne kaamulali n'ebirala. Ne harassment n'amakomera ne cases zimuggulako byonna tuze tukola kitubiraba actually sinnalaba muntu avuganyiza president abadde harassed abadde tortured abadde stigmatized nga retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Okay, kuba of course that wali yamugiza for 20 years abadde amuvuga bya true. Nedda emyaka egyasooka gyali mibi nnyo for him 2001 jukirawo bamusibyeko bamukutte then bamuguddekezo egy'okukwata omukazi balese n'obujulizi obw'obulimba ojjukira kuteesa yali akulira CID naye azaawadde obujulizi obw'obulimba bapanze so a lot of things happened to retired Colonel Dr. Kizza Besigye kati tuliza okulaba simanyi oba ne Bobi Wine
but I'm subjecting Musumba oli historical nyo byafaayo bina. We've been looking at the tension ebaddewo nkyai byonna byonna ntufena abasoma literature ne script writing ntolaba there has to be tension, the climax, the suspense. Tension ino atwalowooza batuse ne ku age gama yinza okuba tagana kubeera nominated olwaleeti ozofolonga kano Kizza Besigye eno tension yesinze kwebaddewo ya Kizza Besigye ebadde nzibu nnyo ebadde nzibu nnyo. You people omanyi problem y'Abannayuganda kwe kwerabira era kivula nti okwerabira kwe kulowoozesa abantu retired Colonel Dr. Kizza Besigye talina kyakoze mu kujenjebula mu weakeninga leadership ya Museveni. Kind take us back mu biri gumu president of course Kizza Besigye yali yakaviira yawo. Jukira Kizza Besigye agenda okuvaayo nga waliwo issue ya junk helicopters. Yes. Kuba jukira ye firing a first shot bannange waliwo junk helicopters. Twagula bi helicopter ebifu sente bazirya bano baagabanako ne bano baagabanako. Ko sali musale nti nzeke ezayi kanziddize mukulu wange Yoweri Kaguta Museveni. So tetumanyi bwe zaavaawo zaalagawa, but all we know nti yagamba azizzaayo. Now from then retired Dr. Kizza Besigye jukira ame batandika ogamba nti bamureprimandinga. Yes. Yalangirira kimu yeesimbyewo. Actually okwesimbawo kwe tekwali nti kwali kuteeketeke, but it was as a result of pressure gye bamutaddeko naga nti kati okuwona kiri eki kaneesimbewo nvuganye Museveni. Njukira kuva lweyawandika ebbaluwa is it a resigning? Yes. Awo. Jukira baagala omukwata baagala omugulako kino baagala omugulako kino gano. I think kati okuwona kwe kwerangirira nti nkoze eki neesimbyewo. Actually yatandika from nowhere. Kuba tewali n'omu yali amusuubira ti ayinza okuddamu okukola ki okwesimbawo. Era ndoza abantu baali balowooza mu Paul Kawanga Ssemwogerere that time nti agenda kudda. Ne Kizza Besigye ajja n'amaanyi mayitirivu. Jukira batandika na reform agenda ne Betty Kamya. Betty Kamya yali takyalaba future mu President Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate olwaliro bwe ndaba ng'akuuta akadingidi namulabye ng'azina amazina eggulo. Namulabye ng'azina amazina gundi ayimba akayimba yani Ragadi ye yayimbye. Ragadi si ye yayimbye akayimba. Emunyonyi eno. Emunyonyi ani yayimbye ne Dono. Mayinja. Waliwo n'omulala ono w'ebiviiri. Ragadi. Yes, Ragadi ye w'enviiri. Kati yayimbye akayimba akagamba Museveni tukongere gundi tumwongerere ddala kirabika ng'okumwongera ekisanja bamwongere akati namulabye Betty Kamya ng'azina amazina kyokka ng'ate luli omanyi problem ekintu ekiri wano nti abantu bakyuka kati nnyo Musumba kankusalimuko ekirimi njaganya okuliza information of course tukimanyi ekigenda maaso of course Mayambala Willy yagenda maaso okubeera nga scrutinizing oba process ya scrutinization oba under scrutiny verification and everything byonna oba birina njagala kusooka okugendayoko okuyiza briefly ku Paul Bukenya yogera kakiiko k'ebyokulonda to follow in okwongera okutegeera biki byatutegeeza then tujja kubeera nga tukomawo tulaga tukomekereze n'ensonga ya Kyagulanyi Ssentamu then buli candidate Musumba ajja kubeera nga tukuya mu torch n'abo aba nominating olunaku olw'eggulo just briefly okuwuliriza. Not as complex as some people have made it look like. We've always used media, for example, publishing. We've done posters before. We've used flyers before. We've done banners before. Let's use those means that give you visibility and tell the people and disclose who you are, your photograph, colors, symbols, and everything without necessarily bringing them together and exposing them to the risk of COVID-19. Other measures including use of traditional media that we've used before, an announcement on radio, an announcement on TV, an announcement in the papers, as well as new media which is now extensive and available, like social media, short messaging. The Communications Commission has given provisional permission. It has granted provisional permission to use open air broadcasting, also known as Bizindaro, for purposes of sending out messages in the communities. And they are regulated because they are used in the mornings from 1 o'clock, from 7 in the morning,
from 7 a.m. up to 9 a.m. and then in the evening from 4 p.m. up to 6 p.m. Let's explore the means that can send out our messages without necessarily bringing audiences or rather our people together and exposing them to the risk of COVID-19. Now we need to be together in this so that we win the war against COVID-19. So it's a message that the Electoral Commission wants you to send out to the people you love, the people you want to lead, so that they are healthy and alive and well before, during, and after elections. Because as you realize, our roadmap shows the end date of 3rd February. The first elections, the election timetable that has gone out has the last elections, or LC3 elections, conducted on the 3rd of February, which means there will be life beyond February, and we need to be alive and well. So be our ambassador and be a leader, show leadership. Nebigenda maaso oba ebikwata ku candidature ye bikyagenda maaso n'omulamuzi Justice Simon Byabakama tusobola okubeera nga tutanyamuko ensonga ezimu ensonga zabadde atanyako abamu of course nzikiza nti ebigambo bya luzungu byakozesa breaking it down oba bimenyamenyamuko ategeeza nti abantu bano basogenda maaso nga bakozesa traditional media kyategeeza nti bye bino for instance ebizindaalo ebyo ku byalo abamu bye muyita community radios abamu muyita naye eno tukiganda wazaamu kwe tukiyita ebizindaalo bwaba balina community radios musobola okugenda mu maaso so used to sijjukira I don't remember the year naye waliwo a crackdown ku bizindaalo ebyo okwetooloola eggwanga lyonna nga media owners bacomplaining bagamba nti ebizindaalo bino bibattira akatale ne ssente okay market share bo gye bali batunuulira nga wala nti ebizindaalo binene abantu abandize ku radio naye nga ate bwetulina mass media at the end of the day abali ba complaining at times nabo yinza okubutategera bulungi ensonga naye ensonga yalinya nnyo ku kya ssente so now the UCC oba Uganda Communications Commission regulating media oba ebyamawulire mu ggwanga mu kalulu kano ebitadde ebizindaalo ebyo batu basobola okubeera nga basizaako campaign nokola ki so community wise nkiraba nga nakyo kijja kubeera nga mu mass media kiyambako nti omuntu bwabeera nga ali ku level ya cancer ayinza obutetaaga nnyo that large thing naye ebizindaalo bino ngera bwedde Paul Kenya wagamba nti bikola ku makya then n'olweggulo bina interval yenjawulo eriwo nti yo radio osobola n'okubeera n'obwezi wa ssaawa 6 oba 4 that concentration of the audience so kyakirefayinzeeko so there is of traditional media okutunuulirako ku nsonga atutegeeza nti akalu kano of course it's one of the power packed oba very packed election kuviira ddala January nti ebintu bingi schedule eri packed nnyo naye nga tunava ku media challenge eriwo nti si buli wamu nti media etuukawo yes true ekirala ebipande balina restrictions ebabitaddeko posters kati baba nga babitaddeko abantu abamu bawulira buwulizi ba candidate tamumanyi bwafaanana oluusi n'okulaba ku muntu bwoti oga akulabikira bulungi n'ogamba oyo njamuwa akalulu kati bw'oba tomulabangako n'ekifaananyi kyeto kira n'ogamba ye ntawaanira kirinnya yaani ono asijja kutawaana so kati bwe kiba nti babagamba bakampeyiningire ku radio bakampeyiningire ku tvs bakampeyiningire ku bizindaalo nayo birina limitation si buli wamu nti bisobola okutuukawo tv teri buli wamu radio teri buli wamu lakakiti ya KCCA era waliwo ebintu ebitalina kuteekebwako for pollution era recently nawulira minisita ng'agamba bagenda bifuuza era bingi nnyo baabifukuza era ebimu ogenda obbiraba nga balina bwe baabipaakinga mu parking lots parking yard naye nabadde mpita ekibuyaawo ku roundabout ku nkulungu aye ndaba ssebo nga bibyo omukulu weebiri nembuuza ndowooza labadde musoma ekyo kintu kituufu nti UCC in line with the cases balina okukwatagana kati nti waliwo ebyo ebyawanulwayo waliwo ebyavaayo akati ebyakyagulanyi byakwasa n'abantu ne bateeka ku kabangaliza poliisi n'amagye gayingiramu era wawulira naye ate ebya candidate Yoweri Kaguta Museveni ku roundabout awo ekibuye gwegendawo birabe webiri bingi buli wogenda webiri lwaki tukozesa these double standards musumaniza tujja okujja ddala ku kibuzo level ground yebeerawa the big debate was a free and fair election bina tugenda bigatira ddala wamu ekintu ekyategezeza nti akalu kajja okugalirawo ddala kajja beera 3rd
February. Jukira president in the previous elections tuzenga tubalonda mu February na kuzomwezi 18 abo watuzenga tubalondera even the previous election 2016 2011 2006 tubadde mu February naye kakati ali February tujja kubeera nga ke kalulu akajja kubeera nga kasemberayo ddala so Kenya tutegeeza nti there is life after February or after this election. Jukira ntwafuna COVID taamu y'okusoma n'ekyuka. Yes, true. Okusinziira ku Ministry of Education March and it was around February abaana bajja kuba batandise ebibuuzo aba primary aba secondary so ndoza kye batayagadde kwe kutaataaganya kalenda y'ebibuuzo nti ate tuli muki mukulo n'aba university nabo ebintu ebyo bikoze ekibikyuze so ekyo nyinza obutakyewuunya nnyo okuba nti bakoze adjustment naye ekisingira ddala obukulu how do we create level ground? Very good. Nenga ekyo bwekyogera Musumba njagala producer onsigazeeyo of course that footage for a keen eye okubeera nga following tugende maso Musumba. How do we create level ground for everybody eyeesimbyewo si buli eyeesimbyewo nti asobola okusasula ssente ku radio ne TV. Yes, very good. So government yandibadde vayo nega nti kaakati nga electoral commission to provide nze buli candidate ku this level ojja kufuna obudde bwe buti ku this level ojja kufuna obudde bwe buti ku this level ojja kufuna obudde bwe buti okusinga ogamba nti buli omu yeesasulire mulimu abatalina olaba ne mu kusasula bino bya nomination fee omuwala byamulemye oba omukyala byakoze eki simanyi oba no John tuchalinda okulaba ne kati ninyo reasons a point enkulu enyaje njaga okujja omalize ddala the appropriation of space mu media kati ninyo soka tukole ku nsimbi tukomewo ndi n'omuntu tegeera ebintu ebya elections akone politics atotaga ebintu bina tubigobere bulungi naye briefly kasoka tukole ku nsimbi tujja kuyenga tukomawo just in a while. Wow, China Moses Wamala, of course, the extended broadcast over the interrupted broadcast interrupting the normal programming. However, actually intended Rensonga is gonna maso mugwanga nominations okusunsula okuwandisa ababegwanyiza okubeera nga bakulembera eggwanga ino Uganda nga bayita mu the top seat oba entebe ekyasingire ddala okubeera prestigious ate ekyasinzire ddala okubeera very powerful okuyita mu ssemateeka w'eggwanga Uganda 1995 bano nno bawera ddala omulundi guno bwe batabawo kikyuse bayinza okubeera 11 abo bootunuulidde olunaku olwejja abanominatingiddwa abana babadde nominated sigamba bonna babadde balina okubeera nominated naye ng'ogyeko ababiri babadde bana okuli General Mugisha Muntu Yoweri Kaguta Museveni okwabadde General Henry Tumukunde I'm forgetting the fourth name ne babadde bana then today General Mugisha Muntu Yoweri Kaguta Museveni General Tumukunde kuliko omulala enendoza babadde there were 4 yesterday naye nga olwaleero tusuubira nabo abala okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Mayambala Willy okuli Norbert Mao Engineer Patrick Oboy Amuliat okuli Joseph Kableta n'ababiri bali ba China chance singa olwaleero bapresentinga the proof musomo badde okya raising the concern enkulu ennyo wetuli amidst COVID-19 mu bululu buli obaddewo nti mass media badde ndoza tebagi tunuulira nnyo ku sharing the space ne wano wetuli nti ngajje kyakakasiba tubagena okusharinga the media freely ensonga gyo reasons eya okulevelinga ground tukilevelinga tutya ne era ojja kigattako n'omusango gwa UBC versus Besigye I think kali kaluka 2011 omusango gwo recently bakagusala era Besigye yaguwangula omanyi challenge eri witi tulabye ne muziri elections eziwedde ng'omuntu asasula media space ayi ne bamugana okubeera ku program simanyi ku luno oba kinaasoboka omuntu asasudde media space ye obutatangirwa kubeera ku media program eyo ekyo kimu ekirala waliwo n'aba media okuwa free program nti jangu okola analysis yawo ne bagamba tujja kugibeerako tuzze tulaba ensangi zino nga bangi nnyo ababeera ku broadcast ez'enjawulo agenda okuvaayo nga poliisi emulinze oba egizinzeeko simanyi electoral commission bwegenda kugarantinga kakati since batadde
buli omu wa ddembe oba kugenda ku UBC TV oba kugenda ku ki ojjukira mu elections ziri ze twamalako kyali kizibu nnyo retired Colonel Dr. Kiza Besigye okufeaturinga ku TV eza government. Yeah, true. It was very hard. It was very hard. Buli we yagenda nga tebamukkiriza kakati simanyi ku luno oba justice byamukama byabakama nga bwali mulamuzi anaasobola okikugira omanyi ate omulamuzi alinako ekyenjawulo era mbadde ndabaawo n'engeri gya handlinga bwebintu yanjawulo si yaba injiniya Kiggundu Musumba kankubuuze ensonga eno by the olyoso n'okiraising inginiya yava ekisanyi kiwe ekyaggwako ndowooza justice yasookera ku sijjukira by election gye yasookerako okubeera nga amaaninga n'akakiiko ke CNA Kasese oba like I need to do my research we naye njagala ompe analysis over this akakiiko kakwanako kuka mukulu Abdulaziz mukulu Kasujja Aziz Kasujja inginiya analysis ye etya in terms of execution. kakati ndabona engeri gyakolamu ebintu bye erabikanga egenderera ennyo okugoberera amateeka okusinga ku banne bali pressure ndoza z'abayitirirangako ate ndoza n'okuba nti si munnamateeka kuba kyanjawulo inginiya atamanyi mateeka atamanyi na repercussions bwe naakola bwenti decision naye ono yamanyi nti this is the farthest I can go bwabaawo kino kyekiyinza okuddira kuba azaakola judgments amanyi judgments impacts zaazo nti omuntu omusalira omusango nga teyaguzza kino ne kibaawo n'omusalira omusango n'omufreeinga nga ddala yaguzza kino ne kikola kino kibaawo so ng'alina that experience ey'ekkooti ndaba engeri gyakwatamu ebintu bye ayagala nnyo okgenda by the rule of law kyannaku nti tugenda mu kulonda naye ekkooti bye yali esazeewo bikyusibwe mu by'amateeka agafuga okulonda bingi tebyakolwako so ekitegeeza nti naye wadde ne bw'aba yandyagadde nnyo okukola ekirungi naye era still tujja mulaba ng'ali handicapped kubanga akolera ku mateeka agataakyusibwa recommendations ezizikola ezatuusa ne Besigye ogamba kati sijja kuddamu genda mu kkooti okubanga bitwayagala bikyuke tewali kyakyuka kati lwaki ngenda mu kkooti so era kyova olaba nti yasalawo yeerayize ate keesi gye yasembayo okuwaaba abalamuzi ne basalawo ne bamugamba nti agende mu kkooti gye yeeteerawo gye yalayirira mu gavumenti ye yebekola ki so tulaba that okusaaga okuli awo so katusubire nti omulamuzi justice byabakama so you see a difference waliwo enjawulo gy'olaba ndabawo difference si kiwa nti anaasobola okubeera compromise mpozi abamwetolodde like Musumalizo tandikire gye yava of course okutunya kati akakiiko in a broad perspective mu by elections azze holding through his like stewardship muntu ayinza okwebuuza nti mubaddemu of course era violence ezebeeramu intimidation ezebeeramu amagye okuteekebwamu gateetaagisa kuba tukimanyi nti amagye omuntu wasoma UPDF act omanyi weegalina okujjira muntu ayinza okwebuuza Musumba tuyinza okubeera nga tulaba the same things happening lindako wadde bibaddewo naye era victory egenzi gyebadde erina okugenda saate wandisuubidde nti omulala with the pressure impetitive agamba nti owe kanki tikikole ki nkiweebaddeko mu by elections ebaddeko lindako lwaki pressure ebaddewo ne violence ezibaddewo ekisooka bagamba nti bw'oba ogoba musajja munno olekamu ezinaakola ki ezinadda kati bano bannaffe abagezaako okugoba movement musajja weewaawo n'abajja nabo basajja naye tomala gagenda kubanga one emmundu yazirina poliisi yagirina bitongole biramuzi yabirina buli kimu kyonna yabirina he appoints he fires okiraba kyayagala kikolebwa era olaba ndowooza nti bwe bwatuuse mu kwesimbawo President Museveni gwe walabye balina bwe bamukugira abantu be yagenze nabo walabyeko gwe basubjectinga to all this bye basubjectinze ku bano walabyeko tiyagasi ng'akubwa nti muzibye naye abantu be yatambudde nabo babadde batono
bano babagambye abantu 10 ye yatambudde n'abameka ne bagamba nti as the president aqualifying okutambula n'ebyo. COVID tabeerawo bw'abeera president kubanga issue gye batugamba is COVID. COVID bw'aba nti akola kuba ludda lwagala kujja mu buyinza naye kuba oluli mu buyinza COVID abanga ataliiwo. Tunulira n'abajesu olabye wali nga bagenda okukwasa gundi emmotoka. Musima Katinyo, let me inform just my producer ojja kuyita wali wawantu obadde ojja okay link eyo ojja kuddayo just refresh oba refreshing that hand ogenda kuddayo kwanja okuliza ebigambo bya mukulu Mayambala Willy nja kusaba ofune gundi eyo yemu like just my production team handle that so okuberanga cause I can confirm that Mayambala is addressing the press and I can confirm he has been duly nominated so mu tukomeza wekifaananyi ekyo tugende maso Musumba. Olaba babadde bakwasiza Kyagulanyi emmotoka nga bagenda omukwasa olabye security ring ebadde awo abambadde bya black naye ng'olaba tebalina na social distance bonna bali bati. Secondly n'engeri gye babadde beetuumyemu so nze ndowooza nti wadde waliwo COVID act omulamuzi gy'abadde ayogerako public health act naye ate bw'ogenda mu implementation yaayo erabika eri kwegamba erobola oba erondamu mulimu gurupu z'abantu zonga ebya COVID tebiriimu. Musumba olowooza akakiiko nako isn't it one of their ebisoomooza byekagenda ofeesa kuba kyetwalabye jjo president Yoweri Museveni n'abawagizi babaddewo poliisi nga ekuma bakumi ekyolwayo kyetulabye mbadde subya nti babakwata babakuba mu tiyagaasi babalemesa babaharasinga babablokinze ekyo tusubye nakyo kyadressinga nakyo no ojjukira bulungi yo yagamba alina waakoma yali ku simply managing the elections ebya security yesi yabikolako era si yabigaba singa yabadde abikolako nsubira twandabye totally different situation naye abakola ku security balala bw'oba oyagala ku addressinga security ate alina okukola ku security ye his excellency Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye commander in chief ow'amagye security council bagita security council reporting to him security council ya Uganda reporting to him so oyo yali responsible mpozi okay bw'oba oyagala okukwata ali nearest ye minister for security gundi General Eri Tumwine yoyo mpozi yayinza okuba naye nga ogamba nti justice byabakama alina hand mu security kuba kwerimba kuba si ya deployinga abalala balaba ntooza babawe emmotoka emu ate emmotoka emu babawerako ne security naye ojjukira nti mu kulonda kuli okwagwa baddira emmotoka ne baziwa bano basajja battu gundi Kyalya ne Mabirizi Kyalya omujjukira ne Mabirizi Morin Kyalya ne Mabirizi babawe emmotoka ne basalawo ne bagamba nti balemeredde okutambuza boka batambulire nga mweji era campaigns bazikolanga kyokka bombi ba presidential candidates nabo kwalimu okunyumyanyumya n'okukola ki n'okusaaga kati ninyo there are some pictures of course twakalabye receiving kiringa ekiraga Honorable Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine of course ba police mu beefing up security of course mu emwetolodde yonna ne Honorable Alan Sewanyana abayingiza of course kabangali kitumanyi bwava wano alina kudda kamwocha era wondozo bamaze okwadressinga nzikiriza bamaze okwadressinga the press conference oba okwadressinga wali eri bannamawulire after his nomination buguye bamukutte bamutadde mu motoka nekyetukiriza era kyetumanyi nti bwavaawo no motoka ya police motoka ya police ayino kubanga launching a manifesto ebintu bino kolera bana Uganda in a few minutes from now abadde nokudda ku kitebe ekya National Unity Platform omwegezi w'ekibiina Joe Ssenyonyi etumulawo of course naye Robert Kyagulanyi Center n'abalala batadde mu eyo emotoka and we expect them to head to Kamocha where the headquarters ez'ekibiina wekiri ekya National Unity Platform ngeri gye bamukuttemu okumuyingiza naye ensonga ya security now look at this scene Musumba. That bothers me if we are talking about a free and fair election ng'omuntu afuuse presidential candidate how would you malhandle him kwegamba ebyo byebireetera abantu okulowooza akalulu ne bwe kanaabeera fair katya nga tewaliwo kabba
kizibu nnyo convincing omuntu tebakabbi nga right from the outset oluvudde wa justice byabakama ebyo byebidiridde. To me I cry for my country. Era buli lwenda ba scenarios ngezo kyova olaba okimanyi naganya okuddamu okuba akalulu nakuba 2006 nengamba sijja kuddamu kakuba 2011 nagana okuba akalulu kati ate nziramu okukakuba 2016 nga njagala enkyukakyuka eyagaana buli lwenda ba such scenarios nengamba where are we headed. Mu 1980 ebyo byetwalabanga baatulemesa mu DP okuba olukuŋŋaana oluli successful nga buli lwe tukola olukuŋŋaana President General waffe Dr. Paul Kawanga Semwogere oluyimira bwati kadala atandika okwogera nga amasasi gavuga nga batugumbulula tear gas mu kiseera ekyo byali by'amasasi nga tear gas tanajja akati naye olwaliro bwe tulabanga omuntu agenze abadde duly nominated ate mumukwata bukwasirwa mpaka kiringa bwe bakutte Amuriat ne bamuyingiza emmotoka bamutwale by force abere nominated. Do you force someone? Justice in kati okuba nti Bobi mukutte ebyo Besigye byazaayitamu you see you people kambabulire kino mubadde mugamba nti Besigye emirundi ena aba disappointing nze nti abagamba agenda kuwangula kalulu naye ne kagaana. Njagala otunule under the circumstances olabye Bobi Wine olabye alemera we bamukwatidde abadde ne mmotoka ye abadde yitaka mukwata ku kifuba bani mutadde mu mmotoka kale gye bamuwadde naye bamutadde mu ndala kati olubiri be bagamba bamuwadde security byaki. So olaba nti there is a lot of impropriety, there is a lot of unfairness, there is a lot of injustice. Era tosobola kungamba at the end of the day tunaamala okuba akalulu fenna buli omu n'abeera satisfied ti akalulu kabadde free and fair kubanga ebikulembera akalulu okubeera free and fair kwe kuba nti omuntu avaayo ne yeesowolayo nti ngenda kwesimbawo fine n'aweebwa eddembe okutalaaga oba okwogera n'abalonzi be. Here comes a big question, are we still having a show kuba akalulu zongo kayita nti most cases tubeera na show, is it another show in 2021? Nze ndaba ku lwange tulinga abawerekera obuwerekezi nga it is already predetermined kubanga bw'olaba engeri gye bahandulingamu omuntu afuuse presidential candidate omuntu afuuse candidate atakyali just aspiring ne presidential candidate yandiwadde aweebwa privileges ez'okubeera president kubanga enkya yajja okubeera commander in chief enkya yajja okubeera nti yalonda akulira poliisi n'ebirala naye bwe kiba nti poliisi n'amagye bimukwata ng'ebikwata kasasiro ng'ebikwata enobody kati njagala otunule down there wamala atali Bobi Wine bwe baba bamukwata batya bwe baba bakwata omuntu oli mama ingia polono polojo bamukwata batya olaba there is a lot of injustice, a lot of unfairness. So briefly Musumba okubantu okuba mu just commentary katono nnyo Engineer Patrick Oboya Muriat naye of course atuse ku no yatuse wodda naye atusewo balina bamutusiza of course naye agenze mu process eri ino gubeera nga egoberera okulaba nga gitwandise under scrutiny oba scrutinizing oba the scrutinization process okugoberera verification okuverifyinga buli kimu kyalina okubeera nga awaayo naye kakati yaliwo oluvannyuma lw'amayambala wiri okubeera nga naye akakasiddwa n'amala buli kimu ekikye oyo wa independent era kyenkakasa kakati the verification process is taking course oba taking place ya Engineer Patrick Oboy Amuriat. Nenga the breaking news nti Robert Kyagulanyi Ssentamu has been akwatiddwa n'atwalibwa mu kabangali nga bw'olabye and ne speed yakwesebwa okubeera nga bamutwala nekye tumanya alina kudda kamokya walina okubeera nga holdingira okulaunchinga press kulaunchinga manifesto ye ng'ejjo bwe kyabadde ku Yoweri Kaguta Kaguta Museveni bwe yavudde Kyambogo n'agenda Buterevu Munyonyo okulaunchinga manifesto gy'agamba nti it's fostering on securing the future of Ugandans kakati nekyagulanyi olwaliro kyalina okukola and we are waiting to see that wawe bamutwala oba wewe bamuzza
oba ne manifesto nabera okubeera enasi okubeera nga launching wachaka ku screen of course ye oekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo saako bebamu ba seconders aba Engineer Patrick Oboy Amuriat jukira nti kakati AG oba acting president ow'ekibiina kya Forum for Democratic Change owekitiibwa Nabosa Sebugwawo ate nga ye division mayor owa Lubaga teranga she is seeking for another term so kakati bebamu kwaba bavuddeyo ku secondinga Engineer Patrick Oboy Amuriat okulabanga yesimbawo kalulu kano ak'obukulembeze bw'eggwanga. Musumba okusigala ku kyetwale twogerako as updates coming otujja okubeera nga tuddamu okufollowing engeri ab'ebyokwerinda nti kimale kubuza nti are we seeing another show zetubadde tubeera nazo from 2001 kwanduza 1996 waliwo okenjawulo 1996 twali tulondera mu mugendo. Yes, actually ekyaliwo mu 1996 yali just intimidation okuleeta obufaananyi akobote ne gundi yali tannaba kufa titokero olutwa then ne Koni ne Paul Kawanga Semwogerere n'obote nga babutadde wamu psychological gundi campaign kati ng'omuntu agenda naga ndi bw'olonda Semwogerere obote akomaho bw'olonda Semwogerere Koni alabika yagenda okuba commander in chief ng'abantu Semwogerere tumuteekewa wabbali naye temwalimu bino bya tear gassing n'ebirala kati bino tubirabye nga wazze political parties especially multi-party dispensation actually tubirabye nnyo bwe tulabye nga multi-party dispensation ezze kati bwetandise ne tutandika okulaba mundu masasi bakwata ba candidates babakola ki babalemesa kankubulire kino to be honest President Yoweri Kaguta Museveni is already campaigning posters ze ziri everywhere obulango gubwe buli TV actually ne watasasudde njagala okutegeeza bakateekako kubanga nanyini TV agamba to be safe kankateekeko natenda n'ekyongo kitadde wabali nti he's in government atera mu act ekisekulagira nti buli muntu holding a government position ali allowed for like to free space lwaki tojiwa president akati ekyo kyokka alina kati enguudo zagenda commissioninga wuuyo Busoga wuuyo mu sukaali mu north yaguddewo ekyuma kya sukaali kati walaba development projects zagendanga commissioninga kitegeeza kati aga nina kyenkozeewo mu nnyongere these are young people ba Kyagulanyi tebalina kye baakoze mpozi bye beekoledde ngabo bajja to promise kati bo tebaweereddwa opportunity kutambula enkuŋŋaana bazibaanize jukira biziriko band babagamba mugende ku TV mugende ku radio musasulire ebizindaalo naye ate omuntu ayagala nnyo physical contact ayagala nnyo eye contact omuntu bw'obeera mu lukuŋŋaana bwoti n'otunuulira abantu bonna bw'otunula bwoti n'entunula bwenti ne bwe mba sikulabye olowooza nti kati nanga ndabye nja muwa akalulu so that eye contact bw'ogijjawo kitegeeza ti omuntu oyo omuggyeko opportunity ey'okufuna ki akalulu kati bonna yandibajjiddwako omulundi ogwo gumu naye bwe kiba nti tugenda campaigningira ku radio na TV na bizindaalo na posters then posters bazirike buli wamu wonna oba tubeera ne kasasiro kubanga bwe kiba nti tugamba nti even a compost has its uses kubanga ne kasasiro naye alina ki for these few months is a campaign bwe kiba nti kasasiro yalina okubeera mu kibuga Kampala bya keep the city clean kubanga bwe tugamba nti covid yazze alina byakyusizza bw'aba akyusa ne campaign schedules zaffe then kitegeeza ebyo byonna tubiveeko tukkirize kasasiro abeere mu nguudo bwe tunaamaliriza campaign tunaddayo naye kati abalala bagamba ebifaananyi byammwe temubitekawo ekyo kimu ebifaananyi tebiri supposed kola ki kubeerawo ekyokubiri programs bangi tebajja kusobola zisasulira kubanga radio mu Uganda ziri mmeka okimanyi nti zigenda mu 200 TV ziri mmeka weewaawo eziri sound ez'amaanyi ntono naye nyingi netuuka mu kanyomero kano ne kano omuntu kizibu nnyo okuba nti asobola zisasulira zonna so nga ate yenga kabwejjongera Yoweri Kaguta Museveni tewali kyatasobola kola ki kusasula alina free space ate buli lunaku yalina okukola amawulire mu mpapula z'amawulire eza gavumenti
ne ku mikutu gy'amawulire eja electronic TV radio eja government alina okukola amawulire saate nga ne private media naye ezimu olw'okubaza abawagizi kizikakatako okulaba nti amawulire ga president ge gasooka okukola ki ne bw'aba talina kyagambye ndi nkoze kino his face every day erina kyeraga. So nze ngamba nti kikyamu nnyo okukwata Kyagulanyi in the manner gye bamukuttemu n'amuriat obateeka mu motoka za poliisi ng'ate si basirikale obateeka mu motoka za poliisi babaleke babavuge. Ekansooka embuuze lwaki president bw'abanga atambula ng'abantu bayimiridde ebbali bo tebabakuba mu tiyagaasi bo tebabakwata nti lwaki mujja kusiiga omukulembeze covid namwe mujja kwesiga covid era bo bakuŋŋana nalabye nga bali babadde munyonyo after the launch covid wamulabyewo group eyali ekololo covid wagirabyewo president bwe yabadde nga agenda okubeera nominated n'okuvaayo abantu ababaddewo enkuyanja nyingi covid wamulabyewo nze my question is lwaki covid abeera so prominent ng'abalala bali ku byabwe nabo bagezaako okumaking a headway. Sroza nti covid yakozesebwanga as a scapegoat to bana abali mu covid waali eyo yo reality yo kukozesa covid as a tool okublocking abalala ekyo kikyamu buli muntu yenna yandibadde akola ki yandibadde akiraba ate namwe abasirikale kambabuulire kino omanyi nziramu nnyo nga nkibajjukiza Obote bwe yavaako amagye agaali gamukuuma mu buyinza bangi nnyo baabonaabona naye ate mu 1979 an entire army yakubibwa negoba mu Uganda ng'amini bamugjeeko 1981 olutalo olwatandika lugenda okubaako we lutuuka mu 1985 bajjeko bote abakyoli abaali bakutte obuyinza baakwata abalango ne babasanjaga n'abalala 1986 another entire army eya Uganda National Liberation Army yakubibwa negobebwa nefuluma ettaka lya Uganda. Omu ku basajja abaali so notorious nga oyito joki yafira mu kabenji kanyonyi Haji Musa Sebirumbi yakwatibwa naggalidwa n'avunaanibwa n'asingisibwa ogw'obutemu era President Museveni n'asayininga death warrant n'attibwa. Lwaki mwerabira nnyo gye tuvudde? Lwaki mwerabira nnyo ebyafaayo? Era lwaki mwerabira nti buli lw'otampalinga n'okulonda n'okulabisanga okutali fair ozaala obuzibu? Ekibuuzo ekikulu Musumba baliko Commander in Chief of Armed Forces, baina ba IGP, baina CDF. What are these guys doing? Anti kyembabuuza abo ba CDF gogwe mbuuza akulira poliisi gogwe mbuuza n'abalala ayine President Museveni naawe nkubuuza kubanga gwe Commander in Chief owamagye omanyiza ate sijja kubanga bano abeekwekerera bannaddiini agasebo akulira Electoral Commission tusaba okulonda kubeere kwa mirimu osaba the wrong person. Takamandinga police takamandinga magye. Ask the horse. President Yoweri Kaguta Museveni wagenda mu nsiko okulwana okujjawo bino bye tulaba okukijjanya abakuvuganya okukwata arbitrary arrests simanyi zino simanyi preventive arrests ebyo nabyo bigwi ate bigunjiddwawo ku mulembe guno. Musumba kati nnyo katusoke tuwumulemu tukole ku nsimbi kati nnyo just 2 minutes tukomewo ate tweyongereyo n'ensonga yabe ebyokwerinda engeri gye bamaningamu oba engeri gye bakwatamu ensonga y'okulonda tugende ddala mu maaso tovaawo.